Так, здесь, да? Всем здорово. Привет, привет. О, время мне звонят. Да? Мгм. Так, сейчас на пару секунд отойду.
Я наконец-то вернулся. Привет, Лиза. Куда ты есть? Так, поедем к этому. Опа. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Хогсмит. Ты давай призы свои убирай. После этого микрообновления почему-то хуже стала работать игра. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. О, опять летать. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Поехали. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Где это Эмильда Райс? Ну, типа, блин, нафига оптимизации? Что они там такого пофиксили? Надо было оптимизацию убирать. Дурачки, что ли? Дурачки, походу. Nice to see you, my young friend. Nice to see you, my young friend. I'm glad to see you, my young friend. Why you? Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Сейчас у вас тут монеты. Revelio. Забираю все. А у меня, подожди, а у меня, по-моему, есть. Есть. Нету. Нету. Да нету. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, А, еще I одно. put in hours of practice. No one потом sets стала records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not?
strong competition. Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. Do I care? No. I say I'm Не the злись, best, and девочка. that's all I need. So please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Поехали. Я, конечно, летчик такой себе, но стараюсь что-то сделать. Что это за человечек? I'd say that was acceptable. Brilliant. Ах ты ж косые дуды! Ай, не взял. I'm getting the hang of this. Ха-ха! Ха-ха! Вот это было плохо, что взял только одну. Потерял во времени. Made it. Ахаха! Ахаха! Последнее кольцо. До 2 минут должен успеть. Да. That wasn't too bad. Ха-ха! Это я озвучил. Не слышно? Ага! Так, подожди. Опять чат не то показывает, что надо. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't Может, do будет с тобой кекс? abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Извините, что подул микрофон, Clearly, she was я уродик. jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with mer people. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you... Не, и знаешь, это же, типа, она как бы сначала думала, он не такой простой. Она подумала, блин, это неплохой костюмчик. И красивый плащ. Indeed, here I Да и come. вообще он секс. Вот.
Хогсмите почему-то именно. В других локациях такого нет. В Хогсмите есть. Заметил, что именно в Хогсмите почему. You're back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Да-да-да. Thank you again, truly. Да, пожалуйста, бурки. Так, ключ, внешний вид, внешний. Это карта у колодца. Карта таинственного замка. Карта сокровищ колодца. Дерево. Где же она могла быть, эта карта? Вот мне просто интересно вот это. Я знал, что ты придешь. Нужно построить зиккурат. Раз, два, три, пять. Seems a pleasant enough little place. Я походу понял, где это. Не, походу это призы после загрузки, короче, походу. Это не этот замок, да? This place has seen better days. Это очень похоже. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Не этот. Revelio. Ну ты не хочешь это золото подбирать. Accio. Тебе оно не нравится? Ему не нравится это золото. Revelio. Confringo. Revelio. И этот мешок тоже не хочешь, да? А не хочешь. А ну, а что это мне даст? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Ты чё? Падает. А вон еще там.
Laviosa. Revelio. Levioso. Вон он. That wasn't too hard. Так. Разбитый замок. Что там у нас на карте было? Дерево с руинами. Рядом с замком. Вот это вот замок, да? Рядом с замком должны быть типа как руины. А, вот здесь, наверное, да? И там. Похоже на руины. The castle must have... Revelio. Больше замков здесь не видно. Их разрушенных. И руин больше нету. А, хотя есть еще вот этот замок. Есть вероятность, что может вот это. Давай туда еще слетаем. Не, это не тот замок. Тот замок. Confringo. Defendo. Revelio. Arresto momentum also. О, в этом замке уже был, да. Revelio. Confringo. There's a victory that came none too soon. Ugh. Revelio. Incendio. Revelio. Confringo. Так, тут еще. Confringo.
снизу еще где-то. Depulso. Revelio. Здесь что ли? Confringo. Revelio. Вон. Incendio. Confringo. Levioso. Я отсюда не допрыгну. Who lived Не, here, I допрыгнул. wonder? That solves that. Depulso. Так, мне вот интересно, где я мог провтыкать? Колодец мы где-то здесь нашли. Вот еще есть замок. Раз замок, но тут не было. Это вряд ли он. Или- Ладно. Дом, потому что я думал, это этот замок, но это не этот замок. Это потом. Рувелиум. Дело мы сделаем потом. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ученикам постоянно сюда I называть. didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Гадание на кофейной гуще. Понимаю. Это замок, если что, в Белкрафте слева от моста. Просто пойдем после. I hope those I've assignments completed all of my tasks, Professor Onai. very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that once present,
and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I honestly don't know, Professor. At times, the future is murky to us all. As with rippling water, one must wait for things to settle before the reflection becomes clear. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your А что за успехи у exemplary меня? performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, А что я такое then сделал? I, for one, see great things. И сигареты, ты что? Channel your magic towards your targets. Тендо. You have it. Тендо, что она делает? Why not practice the new spell on the training dummy? Медива Анай. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уверенность в своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшим пожеланием, профессор Матильда Уизли. Revelio. Glacis. Descendo. I think you have Revelio. it. И как, парень, нормально? Нормально? Ты нормально? Ты нормально? Ты нормально? Я спастись этого? Давай я тебя спасу сейчас, подожди. Спасу, подожди, мы что-то с этим мы должны сделать. Должны спасти этого брата. Мы должны его как-то... Ля, это надо шортс, короче, делать. Я не знаю как. Если затаймкодить этот момент с этим чуваком, надо шортс сделать. Чем типа занимается колдун в Хогвартсе? Оп, 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 оп. Я так ему и не помог, да? Как тебе помочь, чувак? Я хочу, чтобы ты не страдал. Я, походу, ему не смогу помочь. Эх, жаль. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Бедный парень. Так, ты говоришь, где там это находится? Фелкрафт здесь слева от моста. А Фелкрафт где? Инбридж. Эрдейл. Инбридж. Рокбрау. Где этот Фелкрафт? А вот Фелкрафт. Фелкрафт я слева от моста. Wonder who lives here. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale?
What are we in the market for today? Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Юго-восточная часть региона. Что? Здесь, что ли? Ты мне так говоришь, и как будто я знаю, где Юго-Восток. Ха! Нашла картографа. Я же нормально открыл карту. Вот. Только что нормальная карта была. Вот Фейлкрафт. Рядом с болотом. Но ниже. Что? Каким болотом? Это здесь вот? И про вот это болото? Говорит, рядом с болотом, но ниже. Что, объяснить нельзя? Рядом с болотом, но ниже. Лучше бы я этот квест не делал, что-то он меня бесит теперь. Какое болото, где болото находится? Так бы сказал, что это в регионе, а не в самом рядом с этим. Я бы так и... You should know better than that by now. Анимация ветряка очень странная. There's something about that tree. Arresto momentum. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa, Barrow. Confringo. Incendio. Levioso. Interesting way to hide some treasure. This place has seen better days. Revelio. Confringo. Revelio. Яичко брать надо.
Куда ты улетел? That wasn't so difficult. Revelio. Wingardium Leviosa. Дурачок не хочет делать дела. Revelio. Так, задание. Вот это вот интересно. Таланты, инвентарь, испытания. Инвентарь. Это у нас где было? Это у нас где было? 3 птицы. У нас было, по-моему, вот здесь. По-моему, где-то здесь. Сейчас тоже сделаем быстро этот квест и пойдем на основы. Что не было у нас каких-то левых. Кроме ключиков. Ключики там надо разгадать будет. Ох, Гарри, это ты? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh. If you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Да. Spiders do tend to appear in ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. You've saved me life. Oh, I can never repay you. Yes, yes, I shall stay away from them, you'll see. Must stay away from ruins with spiders. Ruins with spiders. Oh, and thank you. Reparo. Риппер. У меня жопа сгорела только. У меня тоже жопа сгорела. Еще в ухе засвистело. Так сильно засвистело, что ужас. Вроде попустило. Так, инвентарь. Это вот здесь вот. Правильно понял, да? По виду вроде так, да? Here's a sad-looking place. Perhaps it's dinner, right? Arrest them. You there! I see you! Confringo. Incendio! You!
What are you playing at? Shmiel. Pay for your deed. Expelliarmus. Arrest them. Keep your body buying curses to yourself. I shall kill you for this when I get down from here! Wingardium Leviosa. Incendio. Help me! Ringo. You can't hold out forever. Upwards don't go down easy. I want. Confringo. A moon calf has more bite. No one. Confringo. Expelliarmus. Get. Back for another visit! И разобрался с этими типами. Revelio. Arresto Momentum. Repulsor. Accio. Repulsor. Glacis. Descendo. Arresto Momentum. Flipendo. Descendo. Certainly looks to be the place. Убежище Генриетты. Да бесит, что лагает этот. Where in Merlin's name am I? Glacier. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Defender. Incendio. Revelio. There we go. Should have expected company. Expulsion! Potato! Confringo! Defender! Expelliarmus! It's Norman Treadwell's little Incendio! Can't petrify us all, you know. Confringo! That's the best you can do. Expelliarmus! Disarm my wand, feel my wrath. Is this Hogwarts? Arresto Momentum! No matter how many of us you defeat, we'll keep. What a dreadful lot. We're quite conductive, aren't we? Made a great mistake. Arresto Momentum! You're going to regret that. Oh, what's the line? Potato! Glacis! Descendo! Defender! You will. Death from above! Glacis! I don't think you're going to get out of this alive. You've made a great mistake. Amateur! Confringo! Expelliarmus! Defender! Knew I'd find you. Petrificus totalis! Блин. Замедлите палача банды Пепламбы после того, как он выпустит свои молниеносные... А, я понял.
Arrest the momentum. Не? Замедлить, это какое заклинание? А, я палачей убил. А, палача банды. Ладно. Тогда ладно. Confringo. Revelio. Confringo. А я вроде на одного из них кидал. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Ладно. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Protego. Revelio. А, вот что. Я переиграл тебя. Revelio. Лучше чем? С кальцием? С кальцием? Не понял. Кольцами? Что такое кольцами? Я не могу понять, что ты написал. More rushwinders. Costa. Incendio. Arrest the momentum. You'll die before Accio. Incendio. Defender. Expelliarmus. Incendio. Somewhere. You'll need to be quicker than that. Arrest the momentum. Held your own for a while now, haven't you? Accio. Rise and fight. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Defender. Revelio. Confringo. On a lookout. Petrificus totalis! Flipendo. Descendo. Protego. What are your thoughts on electricity? Descendo.
Попадите во врага в воздухе, используя стенд. Leviosa. Accio. Of inspiration. Also. Leviosa. Guardian Leviosa. What? Leviosa. Treadwell nearby again? Careful, this one's quite conductive, aren't we? Достал. Leviosa. Also. Accio. Достал. Не знаю, что он не летает. Достал. Revelio. Дурное. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Тоже так забрать можно, понимаю. Repulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Оливиос. Accio. Leviosa. Revelio. Где еще одна платформа? Подожди, а где еще одна? Revelio. А, вон. Accio. Wingardium Leviosa. Пропустил, оказывается. Ну это огонь, ну Accio. это... Wingardium Leviosa. I better watch my step in here. Revelio. 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 Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Не понял. Подожди.
Accio. Wingardium Leviosa. Как туда попасть? Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Туда вот. Accio. Wingardium Leviosa. Я куда его сюда засунул? Вот он. Expelliarmus. Instant. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Да пошли. Accio. Wingardium Leviosa. Glacis. Glacis. Не понимаю. Revelio. Чё-то я не понимаю. Ну, а где мне взять на огонь штучку? Revelio. Ну, у меня вопрос к вам. Glacis. Descendo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Не понял. Accio. Wingardium Leviosa. Понятно, понял. А этот куда? Какая-то херня непонятная. Как не дерево сюда? Arresto momentum. А как мне оттуда дерево достать? Revelio. А?
Боже мой, какой-то непонятный. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Revelio. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Repulsor. Arresto Momentum. Wingardium Leviosa. Accio. Levioso. Revelio. Ну, Incendio. Revelio. и почему? Confringo. Defender. Confringo. Incendio. И что? Не так. А, вот открылось, подожди. Revelio. А, найдите предмет. А вот этот квест. Arresto Momentum. Revelio. Вон, прям как туда попасть? Repulsor. Revelio. Какой я... Откуда у меня... Блять, это не... Извините, уже ругаться хочется. А, все, понял. Levioso. Как их потушить? Confringo. Как их потушить? Confringo. Places. Revelio.
Да. Ну. Здравствуй. Дай. Игру поломаю. Так. 2 Он так стоит, да? Почему ты не хочешь открывать карту? А, карта открывает. Два тут вместе и два сзади. Perfect. Let's see what we've got. Descendo! Arresto momentum. Revelio. Ah. What's this? Some sort of treasure map. Revelio. Descendo. Incendio. Confringo. Музыкальная головоломка какая-то опять. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Confringo. Incendio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. What's that? Settled. Incendio. Музыкальные головоломки. Так, а где там у нас оно было? Инвентарь. Музыкальная головоломка находится вот здесь на острове посередине. На острове посередине. Этот остров? Жон, да? Правильно?
Ну-ну. Сложненько понять. Goodness. Not a party to attend by myself. Revelio. Кстати, я сейчас хочу попробовать. I won't deny that it finds you brave. You owe me galley. Revelio. Come to think of it, months ago I had a brooch. Nice it was. Sparkled like the glint in my eyes when I find out which one of you thieving lot stole it. Trifficus totalis. Так попроще с ними справляться. Revelio. I've raided Broxborough more times than I can count. Почему бы и не поставил? Revelio. Здесь вот. Let's finish this job and be done with it. Waste of time this is. Да блин, я не то нажимаю. Ну такой долгий выход от этого всего. Revelio. As if we do nothing but spend our days trying to lure the eye of a young wizard upon our dresses. Trifficus totalis. This looks like the spot from the treasure map. I've never seen that. Let's see how you like this. You let You're gonna have to stop that. I don't have a also beast caught in my trap. Think you're clever, don't you? Expelliarmus. You won't know this, my wand. Стелс меня обломала. Revelio. Что ты там тут сидишь? Иди сюда. Arresto momentum. Flipendo. Descendo. Glacius. Army on cold. Flipendo. My friend, and now you'll pay. Revelio. О, вот, кстати, колокола эти дебилы. No more happy days for you. Arresto momentum. Descendo. Glacius. Сверху, блядь. Petrificus Иди totalis! сюда, противник, блядь. Levioso. Depulso. Glacius. Descendo. Flipendo. Wait till Sebastian hears about this. Revelio.
Так. Теперь смотрим. Инвентарь. Дынь, 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 дынь. Дынь, 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 дынь. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Ну, нет? Почему нет? Да. Вверх, одна вниз. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in.
Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. Так, вот сейчас я не понял, блядь, вообще. Извините, пожалуйста, засуждаю просто за мат себя. То есть нет. То есть нет. А что означает пустой кружочек? Что означает пустой кружочек? Вот, понял. Походу понял. Походу понял. Походу понял. Так. That did it. Да! Да, зараза. Revelio. And look, treasure. О! Лохомора. Я разобрался сам.
Сам разобрался. А? Да. Мелодия, кстати, из этой. Там вообще легко, там просто надо мозг был включить немножко. Потом я первый раз ошибся. Там не первый, а между первой и второй был. How nice to see you, my young. How does Garrett's subterranean? I think it's fine when you're best at something. Revelio. Как там Эва говорила, вот эти вот разгадывать. Типа 4 и 6, типа 10. А? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А? Revelio. А. Где у нас? Еще один. Красный, походу. Revelio. Да, он снизу. И у нас нижняя 16, 17. 17. What are you up to now? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Нет. А что я не так делал? Ладно, пофиг. Я не понимаю, значит. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Я не понимаю. Hogwarts caretaker. Вот эту херню не At понимаю. your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Это за звуки такие. Что за перегруз? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart.
or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom. Отличный ракурс. And the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Вот и Алихимора мне. Кому-то надо Авада Кедавра, а мне вот это вот надо было. Мне все остальное неинтересно. Revelio. Alohomora. Well done! You're in! Revelio. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Ну, наконец-то я могу ходить. Revelio. Упоминание персонала. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может застать их врасплох. Однако на медне рядом с одним из них взорвался волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стал страшный. Бедного эльфа откутало клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера зазвенело в ушах. Я полагаю, что это проделки Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Заместитель директора Матильда Уизли. Revelio.
Да, бедный эльф. Я понял. Профессор Фиг, я получил вашу сову. Прошу прощения за задержку. Мне до сих пор приходит много корреспонденций насчет введенного некоторое время назад запрета на девиловку в Квиддиче. Каковой, на мой взгляд, ввел эту игру в соответствии с реалиями. Видели, как много болельщиков жаждет полюбоваться на расплющенного вратаря. Что касается вашего недавнего письма, умею заверить, любые тревожные сигналы министерства воспринимает с всей серьезностью. Я принял к сведению ваши опасения, и отдел магического правопорядка непременно займется этим вопросом, если позволите плотный график. Ваше мнение крайне важно для нас. Не сомневайтесь, ситуация под контролем. Да пофиг, вообще насрать. Если хотите, мой секретарь вышлет вам 2 билета на финальный матч этого года. Наверняка порадует результат работы хорошо организованной и эффективной работы правительства. С лучшими пожеланиями, Министерства магии. Еще больше улыбочек. И напиши, чтобы просто было прям радостно. Тогда я пойму, что прям мое почтение. Hello, Hamura. Дорогая Мирабель, тот справлялся. Как у тебя дела? Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься. Уж очень давно мы не виделись. Если надумаешь нанести мне визит, может, захватишь с собой несколько растений поароматнее. После того, как на нас напал тролль, посетители жалуются на запах. Веришь ли, старых носков? Я все перепробовал, но от него никак не избавиться. Надеюсь, скоро тебя увидеть. С растениями или без. Твоя подруга Сирона. Лена. Сообщение удалено. Хрена ты сообщение поудалял. Не, просто ты, если ты не знаешь, я не очень люблю, когда меня исправляют. Ты вроде должна была об этом знать, особенно когда я не выспавшийся и раздраженный. Подумай просто немножечко. Дело не в самой улыбке, а в том, что ты меня исправила, а потом написала улыбку. Прикинь. Такая вот штука. Но в этом нету смысла. Hello, Hamura. В этом нету уже смысла. Дорогой Абрахам, думаю, тебя порадует, что местные местным ребятишкам повадилось играть в плюй камни на улице прямо под окном твоего кабинета. Они такие славные. Я заметила, что у самой маленькой из них нет своих камней, и я одолжил ей один из своих наборов. Уверена, ты не против. Надеюсь, дела в замке идут хорошо. Я рад, что ты добрался без происшествий. Чудовищная история о том, что один из министерств достигла моих ушей. Он в самом деле ехал вместе с Леозаром и кем-то из учеников. Просто ужасно. Напиши мне, когда выдастся минутку. Очень хочу узнать про участников поля призывателя в этом году. Твои ученики тебя просто обожают. Дорогой, с любовью, М. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between
Сколько надо этих штук? Набрать, чтобы открывать все замки. Панцирь черепахи, инкрустированный драгоценными камнями. Многие предполагают, что этот панцирь огненного краба, который обитает на Фиджи. Однако знающие люди уверяют, что это украшение драгоценным камнем панциря черепахи создано безумным волшебником недалеко от Версаля. Когда его замок был захвачен нохлерами, это ослепительное изделие было похищено. Но много лет спустя профессор Хогвартса случайно обнаружил во время отпуска в Орденухах. Борис Бестолковый. Это статуя выглядящего потерянным волшебника, который известен под именем Борис Бестолковый. Веками ставил в тупик студентов. Он пришел или уходит. Он в начале своего путешествия или приближается к дому. Возможно, мы никогда этого не узнаем. Revelio. Что школьники делают? Accio. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Успею туда. This must be the prefect's bathroom. Mucking about, stirring up trouble. Wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him a hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of Goblin Rebellion. Purg. I don't think that's what... Ванная староста. В ванной комнате старости имеется ванна размером с бассейн, которую можно наполнить волшебным мылом и разноцветными пузырьками. Также красивая фреска с изображением русалки. Плохо. She's right. Why don't you leave Goblin alone? Aloha Mora. Да, они вообще странные.
Ну и можно ночью здесь ходить, а мне нельзя. Вопрос. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before. I heard there are no students in the hospital wing on account of Not at the moment, no. Plenty of other parents to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Revelio. Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. Я почти туда зашел. Myself. Так близко возле этого типа прошел. Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. О, еще эти штучки искать, я понял. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. Ну да. Я, кстати, понял, походу, свою ошибку. Так, теперь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там у нас 17. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Если нет, то я до сих пор не понимаю. Я не понимаю этого.
9. Девять этих штук надо найти, это жесть. Я не туда полетел. Я вообще полетел, если бы здесь. Ну да. Это точно. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. Жесть, сколько всего. That's Чё good так news. мало? He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Шаки. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. The Neasels really took to you.
They know a good egg when they see one, as do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Всё, Hello, всех Professor. покормил. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem Кажется, to я нашел understand место в that игре, где when вы beasts просто are стоять properly и controlled, умилять they can play 150 a часов. vital role in our lives. Some provide us with Ну да, тут magically можно так imbued делать. materials, if cared for correctly, Просто кормить, which гладить. does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Ну да, спасать надо будет. I need to talk to you. Come here. Всех накормил. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. Ну все, You теперь were ты an моя augury at девушка. noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Поппи. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Да, мы с тобой похожи, вместе хотим.
кушать. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Какое уважение. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Ля, Bring her какой. pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Да, он быстрее ест, чем те мелкие. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. А, ну мне заменило заклинание. Что у меня тут еще было? Что у меня там еще было? Левиоса и что еще было? Бля, так мало вот этих ячеек, это жесть. Всё 4. Так, что там еще у меня было? Я что-то забыл. Эй. Вау. Бабу, 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 бабу. Буба. Что там было? Я не помню. Пусть будет.
теперь это. Не помню, что там было. Без слова не помню. Сейчас выполню вот это задание и, наверное, заканчивать с Хогвартсом на сегодня. Должен в другой раз. Министерство всегда парится. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you? They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Revelio. Aloha Mora. What do we have here? Revelio. Уединенное место в 3 метлах. Жесть, меня вырубает опять. Уединенное место в 3 метлах — это укромный уголок рядом с главным залом паба. Профессор Хогвартс часто использует, чтобы избежать столкновения с толпой студентов. Вполне вероятно и совсем не удивительно, если студенты тоже довольны, что их профессор есть свой отдельный. А можно дождаться ночи, типа, ну... Можно, типа...
Mine now, Demi guys. Еще 8. Вот так медленно ты ходишь. Revelio. Aloha Mora. Просто Revelio. замковку. You too, Amit. Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lord Gok. Sorona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sorona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sorona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Гробница ведьмы далеко, интересно? Ну не, недалеко. Revelio. Кстати, в космосе у меня осталась одна зона, где ну, разгадать это. Уровень 3. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the helmet of Earthcott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. А, я вспомнил, что тут было. Она двигает.
Compulso. Бежали гоблин. Да мне, чтобы эти все логоморы, мне надо очень много этих and штук there it понаходить. is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? What are you up to now? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and, most effectively, fire. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Revelio. Sealed. Lumos. Moths. Curious. Revelio. Lumos. Revelio. Давай, открывай их. Merlin's beard. Гамма цвета морской пены. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Compulso. Lumos. Lumos. Тапка первокур. Revelio. Интересно, почему гоблины не могут колдовать? Confringo. These inferi are horrible. Incendio. Expelliarmus. Tornado. Confringo. Revelio. Compulso. Revelio. Другая магия. Confringo. Revelio. Confringo.
тебя. Ну, скорее всего, да. Revelio. Lumos. Revelio. Conforto. Reparo. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Flipendo. Revelio. Flipendo. Conforto. Revelio. Depulso. Не понял. Flipendo. А, нет. Lumos. This has a moth imprinted on it. Same as the door. Depulso. Lumos. В принципе, то же самое, но чуть по-другому. Классно сказано. В принципе, то же самое, но чуть-чуть по-другому. What's that? In there. Down I go. Levioso. Wingardium Leviosa. Levioso. Да не, какая-то фигня. Revelio. It's sealed shut from the other side. Oh! Oh! Revelio. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Expelliarmus. Defender. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Protego. Defender. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Lumos. Depulso. Revelio. Depulso. Lumos. Depulso.
Lumos. Lumos. Ну давай, This looks even more complex. почему ты не хватаешься? Revelio. Lumos. Flipendo. Сложно. Pulsar. Как это Lumos. делать? Как это сделать? Объясните мне, я туплю, я не могу. Как это сделать так, чтобы оно все остановилось? Incendio. Compulsor. Making this stick to raise that platform. That must be it. Incendio. Compulsor. Revelio. Incendio. Compulsor. Revelio. Incendio. Compulsor. Arresto momentum. Lumos. Compulsor. Lumos. Есть. Дошло до моей тупой головы. Final resting place. Lord Gok said the helmet was in her sarcophagus. Confringo. Revelio. Dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet to show this to Lord Gok. I know there's a mechanism to open this door. Вот так вот. Изи схватка. Ой, какая схватка. Изи катка. Изи схватка. Не знаю, может, типа, я вот думаю по поводу Хогвартса, может мне все допы, вот эти все поисковые штуки вне стрима делать, а на стриме делать сюжетку? Это вот у меня вопрос такой Lord возник. Gok, Если the кто-то будет sarcophagus had been raided. пересматривать стрим, I напишите в found no helmet, комментариях, only a пожалуйста. dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose.
Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. There they are. The Ashwinders. Incendio. No! Protect them! Confringo. Death from above. Expelliarmus. Defender. Revelio. That's it. This is for Rookwood! Confringo. On the lookout. Expelliarmus. Convulsor. Revelio. Nobody. Вот сопельки. Revelio. Convulsor. Looks rather dark in there. Never stopped me before. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done! This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I am glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Ой. Что там? Не могу. Надо как-то график себе восстанавливать. Потому что какая-то ерунда. Не выспаться. Sometimes it seems all right. Mrs. Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? What can I do for you today? Надо.
Сколько у меня тут вещей уже. I hope to see you again. Да. Тут прям... Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Вообще-то я не хотел этот квест начинать. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. О. Это маска. Нормально. Видок себе сменить. А так повторить. Сложно. Ладно, это... Давай это оставлю на потом. Так что у нас тут 52% игры пройдено.
А вот Хогсмит, видишь, одна осталась. Хогсмит одна штука. Максимально мало. В Хогвартсе побольше осталось. Ну тоже не, в Хогвартсе еще много. Одна штука. Так, все. Сейчас схожу, быстро продам. Продам вещи, там, которые осталось, 2 штучки. Hogsmeade, here I come. Hogsmeade, where I come. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Кажется, сундук был все это время. I hope to see you again. Интересно, где в Хогсмиде последняя точка есть, которую надо мне? Я почему-то думал, ты ее увидел. Кого видел? Я забыл уже о чем-то. Не. Вот в чем дело. Я поэтому и удивился, думаю, блин, откуда там. Интересно, а есть ли тут еще какие-то... Так, сколько тут пространства? Есть ли тут еще какие-то... А что какие-то? Что я хотел сказать? Склероз. Задание, что задание? Сообщить деку, где вы будете готовы, когда будете готовы. Говори в 3 методах. Говорить, ага. Это надо сделать. Награды Алагамора 2 и 3. Верните лунные и мимоски Ледвину Муну. 9 штук. Мне кажется, 9 штук это за первую, за вторую Алагамору. А за третью, наверное, еще надо будет искать. Вряд ли они сделали так, что типа ты за один квест получишь сразу 2 лохоморы за 9 этих статуэток. Я хрен его знает. Может быть, они так и сделали. Может, где-то меньше. О, привет. О, привет, Полина. Ты пришла на завершение стрима. Я жду просто, чтобы 3 ровно часа было. И буду завершать. Как твои дела? Тут. Более там и написано вроде было, что ты пока за него только вторую откроешь где-то.
Неплохо, на больничном. А что такое? Выздоравливай. Болей. С другой стороны, больничный хорошо, а с другой стороны и плохо. Так, ну что? Там уже есть 3 часа. Да. Спасибо всем, кто был на стриме. Полин, приходи еще, если что. Я частенько тут Хогвартс стримлю. Посидим. Завтра народу, что у меня от нее плохое настроение, надо обратно в стримы. Вот это хорошая мысль. Спасибо за то, что зашла. Всем спасибо, кто был на стриме. Не забывайте оставлять свои комментарии. И подписываться, кто не подписан. Всем пока.